President, Mr. Michael Mathai, it's really a great honor that you have asked me to be here today. But actually the honor rests, as you all know, with my grandfather, Mr. A.V. Thomas, whom the city of Alleppey adopted many years back and was the ground from where he was able to start the A.V. Thomas Group and take it to quite high heights, especially now in our centenary year. Unfortunately, business decisions made that most of the activities of the AVT Group moved away to Chennai and other parts of South India, although our major business activities continue to be in the state of Kerala. When I was requested for this project to support, I was actually secretly delighted because we were actually looking for ways on how we could give back to the city of Alleppey what had been the home for my grandfather for so many years. So I'm really excited that we do this project, and we are actually quite open to support the YMCA in other ways if possible. Very kindly, I was introduced as having 3 decades of experience, but actually it's more like 5 decades. Thank you for the compliment. Maybe I look younger than what I am. When I first joined the business, there was just the last few people left who served with my grandfather, and some of them are well known to people who I have met today, and I was really excited to see that. But they were really pioneers. It was not just my grandfather, there were lots of other people, partly from his family, partly other young men who joined him. And I remember some interesting stories. There were hardly a lot of people. Mention was made of the Bashpara estate, which was planted, and I did a little bit of background on that. It was the first tea estate planted on a grassland. Till then, everything was forests were cut and tea was planted. And all the white planters said that, oh, it's going to be an absolute failure. And today it's the highest yielding estate in that part of Kerala. So it was really a pioneer in many ways. And they were very tough lot. They lived in mud huts, cow-dung floors, thatched roofs. And Mr. Chandra Boy, as you all, some of you know, told me how they used to go to work. They'll have malaria. They would just
malaria peaks, the fever peaks in the afternoon. So they would lie down under a shady tree, sleep, and then wake up and go back to work. So that's sort of pioneering work which was done by that generation, and I really appreciate that. We are reaping the rewards of that today, but we mustn't forget what they did. A little bit of our AVT group, we have grown substantially, especially in the last 30 years. Plantation business now is just only about 10% of our business, and some of you, most of you will see that our AVT tea brand is the market leader in Kerala with a 50% market share, and we are number 2 in Tamil Nadu, and as a national brand we are number 4. We have 200% export units, AVT Natural and AVT McCormick, which export very high value spices and other tea extracts to the entire world. We have offices in the UK, US, South America, Mexico, and parts of Asia. So really, we have gone quite international. It's, as I said again earlier, it's unfortunate that our ties with Alibi are less, but hopefully there can be some revival. Thank you very much for asking me to come here today. I really, to be honest, wasn't expecting to speak, but I hope that I'm back here again, more opportunities to celebrate with Ymca and our friends in Alibi. Thank you. May I now invite Sri Ajit Thomas to inaugurate the project by lighting the... നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് പ്രാർത്ഥനയും മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. YMCയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ നന്മയായിട്ട് കരുതുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവുമെല്ലാം മാനവ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കുമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം നല്ല ഹൃദയമാണ്. നല്ല ഹൃദയങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും പങ്കുചേരുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിൽ ഒത്തിരി മുറിവ് ഉണക്കുന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ള സമാധാനം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആശംസ, അത് നമ്മൾ പണിതുയർത്തുന്ന സമാധാന ഭവനത്തിനുള്ളതാണ്. സമാധാനത്തിന് അവകാശിയാകുന്നവരിൽ മാത്രമേ ഈ സമാധാനം കുടികൊള്ളൂ എന്ന വേദവാക്യവും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഈ നന്മകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈകോർത്ത് ഇവിടെ വളർത്തുകയാണ്. YMCയുടെയും അതുപോലെ നിരവധി സുമനസ്സുകളുടെയും YMCയുടെ ബോധങ്ങൾ. എന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ട് ഈ വർഷം സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് വഴിയായി ലഭിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെക്കുന്ന ഒരു തുക രൂപതയെ ഫലം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് രൂപതയിൽ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. എനിക്കതിലൊത്തിരി സന്തോഷവും നന്ദിയുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈ നന്മയെ വിശാലമായി ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായിട്ടുള്ള കർമ്മപദ്ധതിക്കായിട്ട് ഈ പണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ, വലിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു മേഖലയല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ടൂറിസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ഈ കനാലുകളും ജലാശയങ്ങളും നിറയുന്ന പൂർവ്വദേശത്തിൻ്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഈ നാടിൻ്റെ സമാധാനത്തെ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമാധാന യത്നങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു അവാർഡായിട്ട് YMCA ഈ കാര്യം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. അത് ആരോഗ്യമാണ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ്, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെ ഒത്തുവരവും സ്നേഹവുമാണ്. അതിങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളുണ്ട്, മുതിർന്നവരുണ്ട്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, മത സൗഹാർദ്ദത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായും പ്രോത്സാഹനമായും
ഇതിലിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേഷനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടൊക്കെ ഈ തുക ഉപയോഗിക്കണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കത് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൊതു നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന വിവിധ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് ഇത് നൽകണം എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരണം. ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നാൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും ഇരുളുകളുമൊക്കെ മാറും. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് നന്മയാണ്. ഈശ്വരനെ തേടുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏകധർമ്മം. നമ്മുടെ അധ്വാനവും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര അന്വേഷണവും സമാധാന നിർമ്മിതിക്കും കാരണമാകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ സമാപിക്കുന്നു. Daughter has bought chocolates for the children. It reminds me of when I used to visit daughter with my grandfather and get chocolates too.